everyone, how's life today? I hope all of you doing great today. Now, today we are going to learn a new material that is about question text. So what is question text? And how we write the question text? Let's check it. Question tags are short questions that use in spoken English. For example, you are Canadian, aren't you? You are Canadian here is a statement, and aren't you here is question text. This is the example of the question tag. Next, now there are two purposes of question text. Jadi ada dua tujuan dari question text itu. The first one is to ask if something is true or check facts. Jadi yang pertama itu untuk menanyakan apakah hal itu benar. Jadi dia ingin mengecek kebenaran. So the speaker here needs the answer. Sample. We have a test tomorrow, don't we? One is coming to your party, isn't he? And they have visited Bali 3 times, haven't they? Nah, ini adalah contoh dari kalimat question text yang ingin mengecek kebenaran. Jadi speaker di sini membutuhkan atau memerlukan jawaban. Okay. Next. The second is to ask people to agree with us or make conversation. Tujuan kedua adalah untuk meminta orang itu setuju dengan kita atau memulai percakapan. Okay, next. There are some examples here. You can check it. You are falling asleep, aren't you? The party was great, wasn't it? I didn't call you, did I? Nah, ini adalah contoh dari fungsi kedua dari question text. Okay, next. Now, you must remember the formula of question text. If the statement written in positive, we have to write the question text in negative form. But if the statement is written in negative, so we must write question text in positive. Okay, look at examples. You are a teacher, aren't you? Diperhatikan, you are a teacher here, statementnya itu adalah positif. Jadi kita harus menulis question textnya ini dalam negatif. Jika statementnya positif, maka question textnya harus ditulis dalam negatif. Okay. You must remember ya. Okay. She isn't beautiful, is she? Nah, sama. She isn't beautiful itu adalah kalimat negatif. Maka we have to write the question text in positive form. Okay guys, you got the point? So you must remember, if we write the statement in positive, so we have to write question text in negative form. Okay? Next. Now, there are some formula that we just repeat. Oke, jadi kita ada formula, ada rumus yang untuk membuat question textnya itu kita hanya mengulang saja. Oke, mengulang dari statementnya ya. Oke, look at the example. Oh ya, the first we repeat the auxiliary verb in the tag with to be.
is, am, are, was, or were. Example. You are a teacher. Aren't you? She isn't beautiful. Is she? Nah, jika statementnya ini menggunakan to be, statementnya atau kalimatnya menggunakan to be, maka question text-nya itu kita tidak perlu membuat yang gimana ya, jadi hanya mengulang dari to be yang sudah ditulis. Tapi kamu harus ingat lagi, jika statementnya positif, maka question text-nya harus negatif. Kita mengambil are to be di sini di dalam statement dan mengulangnya lagi di question text. Oke, you got the point? Ini juga sama, she isn't beautiful. Karena ini adalah negatif, maka kita menulisnya dalam positif. Oke? Next, we repeat verb in the text with has got or have got. For examples, they have got free ticket, haven't they? Nah, haven't ini kita ambil dari statement yang menggunakan ini ya, have got ini. She hasn't got best friend, has she? Sama, question text ini kita ambil dari pengulangan ini. Ya. Next. We repeat the verb in the text with present perfect. For example, Rich has told her his feeling, hasn't he? We haven't taken picture with Mr. Jokowi, have we? Jadi ada 4, Miss ulangi lagi. Yang pertama tadi adalah to be, yang perlu kita ulang itu adalah to be. Yang kedua modal, yang ketiga adalah have got or has got, dan yang keempat ini adalah present perfect. Jadi kita hanya mengulang dari statementnya saja, mengambil kata bantu yang ada di statement itu. Okay, now how about the other verbs? Kita lihat ya, let's check it together. Nah, if the statement written in present simple, so we have to use do, does, don't, or doesn't in question text. Okay. Examples: Laura speaks French, doesn't she? Jadi karena ini adalah present simple, speaks di sini menggunakan kata kerja yang ada s-nya. Jadi kata bantunya untuk kita tulis di question text itu adalah doesn't she. Nah, remember kita harus menulis pronoun di sini, nggak boleh lagi menulis nama ya, nggak boleh menulis doesn't Laura. Jadi kita harus menulis pronoun di sini. Okay, next, people don't speak French in Japan today. Okay. We study English every day, don't we? Okay. You got the point? Jadi, if the statement is written in present simple, kita harus menggunakan kata bantu do, does, don't, or doesn't in question text. Okay, next. Okay. If the statement is written in past simple, so we have to use did or didn't in question text. Examples: They played football yesterday, didn't they? Karena ini adalah kata kerja kedua dan kalimatnya kalimat positif statementnya, so we have to use didn't in question text. They didn't go to the cinema yesterday, did they? Okay, next. Nah, ini adalah kasus spesial. Ada special cases di sini. Perhatikan baik-baik. Nah, I am late. Khusus, ya ini adalah kasus khusus, maka kita nggak boleh menulis am and I di sini, tapi kita harus menulisnya are and I, walaupun ini subjeknya I. Ya ini adalah kasus khusus, jadi nggak boleh menggunakan to be lain, nggak boleh menggunakan to be am not I, tapi aren't I. Next.
I am not late. Am I? Nah, kalau dia statementnya negatif, kita nggak boleh menulis lagi are I, tapi am I. Second is let's go out for a walk. Maka question text-nya adalah shall we? Oke. Next, imperative and invitation. Jadi kalau ada kalimat perintah atau undangan, open the door. Will you? Come to my party. Will you? Oke. Nah, special cases yang negative form, ya, nobody, never, nothing, itu merupakan contoh dari pernyataan statement yang negatif, ya, negative form, ya, nobody, never, nothing. So how to write their question text? Perhatikan, nobody loved me this day. Loh, Miss, kok pakai did they bukan didn't? Karena nobody ini sudah menyatakan negatif. Jadi you must remember, if the statement negative, so we must write the question text in positive. Okay, you got the point? Nah, love ini kan kata kerja kedua, jadi kita menggunakan kata did. Okay, next, I will never talk with him. Perhatikan, never ini sudah menunjukkan negatif form, maka di sini harus positif. I will never talk with him. Will I? Oke, nah, the next special cases-nya adalah there is. Oke, there is a library in your school. Isn't there? Tetap pakai there di sini. There are, jadi there are ini nanti question text-nya adalah aren't there. Tetap ya. There are many bookshops in the area. Aren't there. Okay. This is our that is. Nah, untuk kasus ini question text-nya harus ditulis seperti ini, isn't it? That is your mother over there. Isn't it? Bukan isn't that atau bukan isn't she, bukan. Tapi that ini kita ubah menjadi it. Okay? Got the point? Nah, next kita akan belajar how to form question text. Bagaimana membuat question text itu. There are 6 easy steps that you have to follow, ya. Ada 6 step yang harus kamu ikuti. The first one, we have to identify the verb in the sentence. Jadi step yang pertama itu kita harus mengidentifikasi, ya, bentuk verbnya. Okay, Sergio likes burgers. Likes-nya ini adalah kata kerja. Okay, kita sudah mengidentifikasi. Jadi kita akan ke next step. Nah, step kedua itu identify the type of verb. Jadi kita identifikasikan tipe dari verb itu, apakah dia kata kerja kedua, kata kerja ketiga, atau kata kerja yang ada s atau nggak ada s-nya, ya. Nah, likes di sini adalah tipe kata kerja yang ada s-nya. Oke. Jika dia bukan kata kerja, maka kita nggak perlu pakai step kedua ini, kita langsung ke step ketiga. Tapi karena ini berhubung menggunakan kata kerja, maka kita harus mengidentifikasikan jenis kata kerjanya terlebih dahulu. Okay, next, identify the tense of the verb. Identifikasikan tenses, nah, kata kerja. Ini kata kerja tenses apa? Sergio likes burgers. Likes itu kata kerja dari present tense. Oke, good. Next, step 4. Nah, if the verb in present tense, perhatikan, jika kata kerjanya ini dalam present tense, kita harus menggunakan do or does. But if in past tense, we have to use did.
Oke, ini tadi apa? Present tense, right? So, we have to use does. Okay, next step. The next step. Apakah verb itu positif atau negatif? Sergio likes burgers. Ini adalah pernyataannya positif. So, ya, we must change. Ya, kita harus menulis opposite-nya. Jadi doesn't. Nah, the last step itu adalah kita perhatikan pronoun-nya. Sergio itu pronoun-nya harus kita ganti ya. Jadi dia adalah she atau he. Oke, dia adalah he. Jadi jawabannya adalah Sergio likes burger. Doesn't he? Oke. Next. Nah, let's practice. Let's practice. Shall we? Okay. He plays badminton every day. What is the answer? Yes, doesn't he? Good. Next. He has visited you many times. Yes, hasn't he? Next. She doesn't know the answer. Does she? Okay, good. Next. I'm beautiful. Yes, the answer is aren't I? They won't be happy, will they? Nah, okay guys, I think that's all about our materials today about question text. After this, we are going to have some exercises related to question text. So, study hard and see you